أن هناك رؤية لأن يكون مكانها قدس الأقداس في الهيكل المزعوم، وهو مجرد وهم بالمناسبة، لا يوجد له أي أثر لا في الحفريات ولا في وأسطورة، رواية ليس لها قيمة مثل ألف ليلة وليلة ومثل القصص الغابرة في الزير سالم إلى آخره، إلا في فلسطين 60 عاما من الحفريات، وخاب ظنهم فلم يجدوا شيئا، لا إبريقا لا عملة لا فخارية لا برونزية لا قطع معدنية، لا شيء على الإطلاق من هذه الأسطورة، لأنها أسطورة وكاذبة. نقول أن هذه الحفريات لم تبقي متر واحد، ولكنها لم تنتج شيئا على الإطلاق. ولذلك هذه الأساطير وهذا الهيكل المزعوم أريد أن يكون مكان مسجد قبة الصخرة. Because of the Israeli-Palestinian conflict, the Arabs have got a tendency to deny the fact that Israel was there. أنا أعرف أن لها فيها مقدسات إسلامية ومسيحية. يعني على الأقل فيها نظر. لا أعرف أن فيها مقدسات يهودية. At the very center of the conflict is the Temple Mount, home of the Jewish holy site, the Western Wall, as well as the Dome of the Rock and the Al-Aqsa Mosque, making this the third holiest site in Islam after Mecca and Medina. History records that 2,000 years ago, Herod the Great rebuilt Solomon's temple on this site for the Jewish people he ruled. This is known as the Second Temple. The temple was destroyed by the Romans following the Jewish rebellion in the year 70 of the Common Era. History also records that nearly 700 years later, Muslim conquerors captured Jerusalem and built the Al-Aqsa Mosque and the Dome of the Rock on the ruins of the Jewish temple. Yet because of the Palestinian myth, many people now believe that the Jewish temple, neither Solomon's nor Herod's, ever existed. بدأت بحفريات منذ عام 67 للبحث عن آثار لهيكلهم أو لتاريخهم اليهودي المزعوم. There is discussion today about the Temple Mount. And the Muslims claim that there was no temple there, that they were the first to build the building there. We still have Herodian walls all around. Herod the Great, a master builder, made sure that people would know his work. He had the temple built with large stones with a distinctive beveled edge. This can easily be seen around the Temple Mount today. محاولات حقيقية من الدولة الإسرائيلية لإظهار أن الإسرائيليين عاشوا ولهم أثر في فلسطين، ولكن ليس دائما هذا يأتي لهم، وبالتالي يقومون بعملية التزوير. انظري معي إلى ما تم ادعاءه تحت الحرم بوجود هيكل. حقيقة أن هذا ليس هيكلا، وعلماء الآثار الزملاء الإسرائيليين يقولون ذلك، أن هذا ليس هيكلا إسرائيليا بالمطلق. Unfortunately, we have today a group of archaeologists, historians from other countries, in Denmark, in England, very typical England, who deny this, come with the same story that we have falsified the history of the country, that we always do, you know, Jewish archaeology of the country. What can I do if the Muslims came only in the 7th century and for them the country was not central, so they did not build much? Because if we speak about it, I would like to say that our Jewish contribution to the Islamic archaeology of the country is exceeding anybody else before. Especially when it comes to the Second Temple time, with Jewish inscriptions on the rock, on stones, and literature like in Qumran. I mean, there is not even a smallest evidence. It's so clear cut. إن ما يزعمونه بأن الأقصى مقام على أنقاض هيكل سليمان لا دلالة له، وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة. والحقيقة تقول بأن الله عز وجل حينما قرر أن يكون هنا الأقصى لا يمكن أن يكون قبله معبد لغير المسلمين. هو حقد وحسد، يحسدوننا
لوجود الأقصى في أرضنا فهم يريدون أن ينزعوا It is below my dignity even to discuss it, because I want them to tell me how come there are inscriptions which forbid the Gentile from trespassing, when we've got the Hebrew inscriptions saying the place of trumpeting, when we've got all fragments of writings, when we find Jewish coins, we find the Herodian arrangement, master plan of Jerusalem there, when we found Jewish ritual bath. I want them to explain it.